And the second chapter I will call The Hidden History. And by the hidden history I mean a few key points from World War I, or the time prior to World War I, prior to the Russian Communist Revolution. We have a media figure here in Sweden called Robert Aschberg. He's a prominent figure and was mainly during the time when private television was allowed here in Sweden. He's been a host of many shows and also somewhat of a political journalism figure. Now we'll talk a little bit more about Robert Aschberg later in this video. But in this topic or chapter, The Hidden History, I would like to focus on, I think it's Robert Aschberg's great grandfather, if I'm correct. He's called Olof Aschberg. And he has a Wikipedia here in Sweden. And I just compared the two versions between the Swedish one and the English one. And I noticed that the Swedish one is a little bit more elaborate on certain aspects of this character. Anyway, I will paste some images and media here. I want to talk a little bit about World War II and the relations with Germany during that time and profiteering. I would like to talk a little bit about Estonia. It's a big ship that sunk. And here's also a little bit interesting, because on the official Wikipedia there is an official cause for the perhaps catastrophe, or the reasons why this big ship sunk. Men de dykningar som genomfördes var den 2 och den 3 oktober. Och det här är 1994? 94. And the official expedition diver and a lot of other people, they tell a different story, because this wreck. Så jag tog mig ner en bit till och ser då uppfläkta plåtbitar som inte ska finnas där. Och det här är alltså inte vid själva rampen där det är tydligt fanns en massa skador. It has a big hole, as if from an explosion in its side. Vad fick du för intryck då? Jag bestämde mig ganska snabbt, för det där ser ut som det är en sprängning. And of this, nothing is told on Wikipedia. Klappe, die angeblich technische Mängel aufwiesen. 3 Jahre untersucht dann eine skandinavische Havariekommission. 3 Jahre, in denen absurde Dinge bei den Ermittlern vorgehen. So werden Dokumente gefälscht, Beweise vernichtet und Zeugen eingeschüchtert. Und die noch ein Gewissen haben, treten von ihren Ämtern zurück. Kurzum, die ganze Untersuchung gerät zur Fahrt. Haben, die hier ganz eindeutig ein Teil zeigt, ein Sprengpaket. Im Tauchverbot berufen sich die Küstenbewacher auf ein schwedisches Gesetz, das eigens erlassen wurde, um Tauchaktionen zur Estonia zu verbieten. Allerdings hat dieses Gesetz hier im internationalen Gewässer gar keine Gültigkeit. Aber man versucht uns einzuschüchtern. Die Küstenbewacher kommen an Bord. Derweil lässt die schwedische Küstenwache nichts unversucht, um die Tauchaktion zu stören.
Sogar eine Wasserwerfübung wird als Drohgebärde eingelegt und jeder einzelne Schritt wird auch aus der Luft überwacht. Nur zu gerne sehe es die Küstenwache, dass wir an dieser Stelle abbrechen würden, denn sie wissen sehr gut, was als nächstes auf unserem Programm steht. And under hidden history, I would also like to add Olof Palme, whose death is surrounded by a great deal of weird details. Varför jag blev så viktig, och det ska vi säga, varför jag, Birgitta Karlsson-Dorph blev så viktig i det här. Country to come in and hide out, like for the soldiers to gain military training as well, and as well provide some weapons in South Africa. Yep. Oh, so Sweden supported also with some arms? Yes, they did, especially money. They smuggled in. So it really helped out with the funding. That's the most important thing. And also smuggling the refugees, like giving out political asylum. Men det här var alltså ett hemligt bistånd. Ja. Man kände inte till det egentligen här i Sverige. Och därför så var det ingen som kände till det liksom i debatten och så, va. And the death that was for a long time thought to be the cause of a person called Christer Pettersson, which has become quite a cult figure in Swedish popular culture. And this figure, or this suspect perhaps, Christer Pettersson, he was, well, living a hard life, a roaming life. Det är väl bra. Bra! Vi vet väl inte vad han sysslar med. Tänk om det ligger lik i garderoberna när vi kommer tillbaka hem. Försök omedelbart att bryta det där avtalet. Det är bara ett tänkt scenario, men jag tror det ligger någonting i det. With a lot of drugs and alcohol. And for some reason, Robert Aschberg followed this person a great deal and asked him a great deal of questions. Du lever ganska miserabelt. Jag menar, du har ingen fast bostad. Och... Nej, det har jag inte. Det har ju sina förklaringar. Det är ju alltså ett erkännande. Ja, det kanske är det. Ja, det vet jag inte om det. Jag hänvisar till professor Lidberg. Jag säger att det är psykiatrins utmarker. Du snackar inte skit, hörru. Nej, men Christer, frågan är... Du, kan jag få ställa... Vad är du någon polis eller vad är det med? Nej, vänta Christer. Det här är kört. Christer, vänta. Det är kört. And as I've been talking now about Olof Palme, I think at least some of the viewers will think of his doings down in South Africa during the fall of apartheid. So we'll get back to that a little bit as well. And why I put it under the chapter The Hidden History, it's because during this time where Sweden put a lot of financial aid into South Africa, this was done in a very secret way. It was not discussed, it was not followed up what the money went to, and also have some interesting quotes from the top diplomat in this operation. According to Wikipedia, she's called Olof Palme's secret helper. So we'll explain that a little bit also. Det var därför jag blev så viktig. Så det skedde lite i det fördolda? Ja, det gjorde inte så lite heller, va. Det var vi tvungna att göra, annars hade vi inte kunnat göra det, va. Och Palme var alltså motorn i det här. And in the hidden history, I would also like to put the relationship with China, opium trade, and the rise of communist China.